Γεια σας παιδιά, Μιχάλης εδώ. Σήμερα συνεχίζουμε το τρίτο part του Open Roads. Για όσους είδατε τα προηγούμενα δύο επεισόδια και μάλιστα το τελευταίο επεισόδιο, είχαμε μείνει εδώ που βρήκαμε το κλειδί από το van, το οποίο έμενε η μητέρα, όταν ερχόταν εδώ στο εξοχικό. Everything I'd imagined. It's got an ugly lamp, Όσα φανταζόμουν. acoustic guitar, Είχε βάλει κρεβάτι μέσα, λάβα λάμπ, κιθάρα. a concerning scent of mold. I mean, what do you expect? It's been under this carport for 30 years. That's why I'm not coming inside. Δεν έρχεται μέσα. Okay, I'll just look around and get out. It is kind of gross in here. Ωραία, αφού δεν έρχεται θα ψάξουμε εμείς. Wow, Mom was even into theater back then. Huh. Α, της άρεσε παλιά το θέατρο. Και έχει εδώ κάποιες παρτιτούρες. Wow. Brutal, Lori. Brutal. But Τι? Are you getting my letters? fair. Dear Opal, κάποιος έγραφε στη μητέρα. Η Λόρι. Ποια είναι η Λόρι? Μας νοιάζει και πολύ. Όπου κοιτάξτε πως είναι. Μια χαρά ήταν εδώ, είχε βάλει την κουκέτα εδώ πέρα, μάλλον το κρεβάτι, το χαλί κάτω, το pick-up. Σούπερ, έχει κάτι άλλο. Λάβα λάμπ. Alas, not so groovy anymore. Όχι και πολύ της μόδας πλέον. Εδώ, κι άλλο. Κι άλλη παρτιτούρα. Ωραία, δεν έχει και πολλά. Πάμε έξω. Find anything? Nope. Τίποτα σημαντικό. Βαρετό ήταν το βανάκι. Λοιπόν, πάμε μέσα να συνεχίσουμε την έρευνά μας. No video games back then, I guess. Δεν είχε παλιά video games. Poor deprived kids. Παίζανε όμως έτσι, επί τραπέζια και άλλο board game. Over the Alps board game. 2 με 6 παίκτες. Ωραίο φαίνεται. Ωραίο κουτί. Λοιπόν, αυτά τα πήραμε. Αυτό. Well, howdy there. What's your name, buddy? Συνεχίζουμε. What's in here? Τι είναι εδώ? That was my mom and dad's room. Well, Α, just my mom's room last we were here. να το. Well, δωμάτιο της dang γιαγιάς it. και του παππού. The door's stuck. I think. Look, we could twist the latch open if. I think I could get this open with a flathead screwdriver. Με ένα Awesome. κατσαβίδι λέει μπορώ να την ανοίξω Where's την one of πόρτα. those? Πάμε να βρούμε κατσαβίδι. Oh, I had a little toolkit in the glove box of my van. Nice. Είχα toolkit λέει στο van μου. Πάμε. Πάμε πάλι έξω. Στο van. Πού ήταν το van, από εδώ δεν ήταν. Να βρούμε το κατσαβίδι. Όχι, δεν είναι από εδώ. Από εδώ είναι. Γιατί δεν έχεις print? Oh lord, στην άλλη άκρη ήταν το van. Φτιάχτρο. Πες μέσα. Λοιπόν, βλέπετε πουθενά εργαλεία? Είχε το κάτω. Μας δουλεύει. Είχα λέει στο van εργαλεία. Ανοίγει κάτι εδώ. Α, εδώ. Να το. Το βρήκαμε. Take. Είναι αυτά. Owner manual. Τέλειο. Find anything? Βρήκα. You were right. There was a screwdriver in the glove box. Perfect. Let's give it a try on that door. Ωραία. Πάμε να ανοίξουμε την πόρτα. Πάμε να δούμε πώς ήταν το δωμάτιο της γιαγιάς. Αυτό δεν είναι? Είναι. Ah, door. We meet again. But this time, I'm ready for you. Άνοιξε την. Hey, good work. Thanks, Mom. Books, βίβλος, postcard. Εδώ όλα αυτά έχουν πάντα μία ιστορία. Would you have loved living on a boat? I don't think so. I wonder what age he thought I was. He couldn't have thought a teenage girl would want to
Wait, Δεν νομίζω, λέει, μια έφηβη να ήθελε να μείνει I σε hadn't ένα even thought of that. πλοίο. My mother was just gonna take me and August, and we were all gonna run off to Canada. Α, θα I mean, έπαιρνε of τις course, she κόρες wasn't στη just γιαγιά gonna και θα leave φεύγουν us Καναδά. behind, but... Sounds like Grandma had some big plans worked up. Well, look, he said she started having cold feet, and she must have written him back and said she wasn't sure if she could come after all. You think she realized that maybe her kids wouldn't have been so happy moving onto a boat? Can I start calling him Canada Man? You can call Ο him whatever μυστηριώδης you άντρας want. ήταν ο Κάναντα Man. Ήθελε να πάρει τη γιαγιά και να πάνε στον Love Καναδά. makes you do crazy things. Love or grief? Η Both? αγάπη, λέει, ή το πένθος. Γιατί θυμάστε, η γιαγιά είχε χάσει τον παππού, όταν μιλούσε με τον Canada Man. Εδώ κάτι έχει. Ah, my mom loved this desk. Τη γραφομηχανή, I λογικά. remember when she brought it home from the flea market. Jeez, how many desks did Grandma have? Kind of a lot, I guess. I mean, she was a writer. She liked to move around. Well, let's see what she was hiding in here. Ugh, it's locked. This gives me an idea. The little key from ground tire. Ναι, λογικά αυτό ανοίγει το κλειδί που πήραμε πριν. The little key? From Grandma's diary? Πιστεύω αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Right. Αν δοκιμάσουμε. Ναι, αυτό ήτανε. Δεν βλέπω κάτι wow. Ας τα δούμε όλα όμως. Ashtray, το οποίο έχει κάτι μέσα. Τι λέει? Οκ, τίποτα. Το στυλό της γιαγιάς. Note. Ελένη, τι μπορείς απλά να μ' αφήσεις εδώ? Τα έκανα όλα για σένα. Όλα για σένα. Και αυτά είναι, λέει, τα παιδιά μου, ξέρεις. Έχω δικαίωμα. Pierre Lotre. What's that? Τον Καναδά. I'm Αυτός sorry. μάλλον είναι. What? Ο What does he μυστηριώδης mean? μάνα. Ο When he μυστηριώδης says μάνα. those are Μυστηριώδης, his kids. άντρας. Man. I... Was Grandpa Leo not your real dad? Α, ο μυστηριώδης άντρας ήταν Could ο that have been μπαμπάς why he was της. trying to run away with you and August and Grandma Helen? I can't even imagine. Look, Mom. Look. This one. This note. It has a return Τι address. διεύθυνση πάνω από τον Καναδά. Pierre Lautrec. Box 9. Hop 2 Lake, Carndale, Ontario. Ο παππούς δεν ήταν ο κανονικός μπαμπάς της εδώ πέρα της μητέρας. Πάμε, λέει, να το ψάξουμε. We should go check it out. Πρέπει. What? No. No, but Tess, we already drove however many hours up here and dug around getting dirty and all this stuff. I'm not driving us to Canada Νευριάσει, αλλά based on some καταλαβαίνω ότι αυτό πρέπει να κάνει, return έτσι. address from over 30 years ago. Πρέπει να πάει να We βρει have ποιος the είναι ο rest of the house πατέρας. to pack up and I still need to call the electric company to schedule our end of the service, which I Λέει τώρα probably should have done δικαιολογίες sooner. άσχετες. Εντάξει, οκ. stop. Αυτός είναι ο πατέρας σου, λέει, για τον οποίο μιλάμε. Το σπίτι μπορεί να περιμένει, αυτό δεν μπορεί. Ναι, νομίζω ότι το πιο σωστό είναι το This σωστό. is your father we're talking about here. Εντάξει, και αυτή έπαθε It's ένα about σοκ, who you έτσι. really Μάλλον are. μόλις έμαθα ότι It's είναι about who υιοθετημένη. I really am. Was my Υιοθετημένη, grandfather τέλος πάντων. really Ότι my έχει άλλο grandfather? πατέρα. Who was this guy? Who are we? These are big questions, Mom, and you're just gonna turn around and drive home? Έλαντε. Okay, listen. Yes. Hey, I'm not doing this because of your sterling rhetorical skill. You didn't win this one. I just happen to agree with Συμφωνεί, you. προφανώς και συμφωνεί. I do want to know who my mother might have been mixed up with, and why she never told me about it, and who my real father is. And if we go check out this address, we might find nothing. Αλλά But μπορεί να we βρούμε might και find κάτι. something. Οπότε έχει So ψωμί. if one more day of driving is all it takes to find out one way Α, or είναι the μόνο other, μία μέρα ο δρόμος Then why Καναδάς. not, right? right. Εντάξει. Glad I could convince you. Άρα φύγαμε. No, you just happen to be right. Exactly. Okay. Should we get going? It's getting dark. Yeah. Let's find somewhere to stay for the night. We'll look up directions. Get back on the road in the morning. Αύριο το πρωί Hotel φεύγουμε night. για Καναδά. We're getting room service. Thank you, Mom. Best weekend ever. But we didn't find that hidden fortune you were so excited about. Α, ναι, ρε. Yeah. Maybe it's on the other side of the border. Ναι, αλλά εγώ θέλω να σκάψω Maybe. τώρα εδώ. Εκεί που έχει Come φωτογραφία on, let's get σκαμμένο. out of here. Θα φύγουμε.
Time to hit the road. Εγώ θα σκάσω όμως τώρα άμα δεν βρω ένα φτιάρι για να σκάψω εκεί έξω. Μισό λεπτό δώστε μου. Ένα φτιάρι θα βρω. All space. Πιστεύετε έχει κάπου ας πούμε φτιάρι? Είναι αυτό εδώ. Κούπα. Παίζει να μην έχει, Did you do these with Grandma? No, August did. I never had a green. She loved helping my mother in the garden. Really? Why do you say it like that? I don't know. Can you picture August getting her hands dirty out in the garden now? I guess not. But if my mother was ever out in the garden, she was out there with her, helping the best she could. I remember one year, maybe when she was 6, she started crying so hard when it came time to pick the berries and vegetables. But the plants worked so hard growing them. You can't just take them. Aw. Well, now I feel bad for the plants. She was a sensitive kid. So am I. So what happened? To August. She doesn't seem so sensitive now. Oh. Life happened, I guess. Ωραία. Time to hit the road. Άρα τι κάνουμε, φεύγουμε. Φεύγουμε. Leave. Προχωράμε. All right. Φτάσαμε στο Time to ξενοδοχείο. order that room service. This is not the kind of place that has a room service. I'm sorry. What? Δεν ήρθαμε και σε καλό Hotels do ξενοδοχείο. room service. This Είναι is μοτέλ. a motel. Just like the summer place was a mobile home and not a trailer. Right. But the other way around. The other way But there's a restaurant and lounge right next door, though. I'm gonna head down there and get us dinner, okay? And I'm going to have a cocktail while I wait. I'll be back with something to eat soon. Ωραία, Well, θα πάει να φέρει φαγητό. All right. That's almost like... What do you want to eat? Oh. Burger? Ένα burger μπεργκεράκι it καλό is. θα ήτανε. Do your homework. Μας λέει να κάνουμε τώρα τα μαθήματά μας. Είναι δυνατόν? Ωχ, βαράει το κινητό. Βαράει το κινητό και είναι σίγουρα ο πατέρας μας. Ναι, ποιος άλλος θα ήταν? Hope you get to busy. Δεν σκέφτομαι, λέει. Text dad, text Francis, put back on. Έλα. Hi dad. Nothing, just gonna cross Canada board. Ωχ, του λέει θα πάμε να περάσουμε στον Καναδά. Στείλ το. Κάναντα. Γιατί? Βρήκαμε κάποια στοιχεία για τη γιαγιά του μπαμπού. Κυνηγάς, λέει, θησαυρούς χωρίς εμένα. Οκ. Θα σε ενημερώσουμε. Έχω και μια ερώτηση, λέει, για σένα και τη μητέρα. Okay. Well, you always said, mom. Η μητέρα λέει ότι εσύ είσαι αυτός που ήθελες να φύγει. Ήτανε, λέει, αμοιβαίο. Είχα καλύτερη ευκαιρία εδώ και έπρεπε να την πάρω. Γι' αυτό τα παράτησες όλα. Δεν είναι το ίδιο, λέει, χωρίς εσένα ή χωρίς το μαγαζί. Λένε τώρα διάφορα για το μαγαζί. Ποια είναι, λέει, τη μεγάλη ευκαιρία εκεί πέρα? Έκανα, λέει, μεγάλο business.
Εντάξει, προσπαθεί να την πείσει ότι όλα είναι καλά, μπλα μπλα μπλα. Οκ, τα λέγαμε, κλείσε. Θα τα πούμε λίγο σύντομα από κοντά. Ωραία. Και εγώ σ' αγαπώ. Φιλιά. Έλα, άσε πίσω το κινητό. Πρέπει να στείλω και στη Φράνσις. Γι' αυτό μου το βγάζει αυτό. Άντε, βασικά τη στείλω. Πόσο στοιχειωμένο λέει ήταν το εξοχικό? Πολύ. Not really. Η αλήθεια δεν ήταν καθόλου στοιχειωμένο. Πήγα και από κάτω, λέει, από το σπίτι. Shut up, οκ, δεν της έχει πει ακόμα για το ταξίδι. Πρέπει να της το πεις. Γιατί τρέπεται, γιατί δεν το λέει. Άραγε. Θα το πω όταν είναι η κατάλληλη στιγμή. Πότε, I don't know. Βρήκες αυτό που ψάχνατε? Και ναι και όχι. Πάμε αύριο Καναδά. Τα ίδια που είπε και στον πατέρα. Μπορεί, λέει, να είμαι 1/4 Καναδέζα. Άμα όντως ο παππούς είναι Καναδός, pretty cool θα πω. Έλα, bye, τα λέγαμε. Βάλω το κινητό στην τσέπη. Ωραία, αν βρω κάτι ενδιαφέρον θα στείλω μήνυμα στη Φράνσις. Oh, how lovely. Dirt-flavored water. No thanks. Όχι. Δεν της αρέσει ο καφές. Mouthwash. Τι εγώ... Κάνω εδώ χαζομάρες. Περιφέρομαι στο δωμάτιο μέχρι να φέρει η μητέρα μου τον μπέργκερ. Μάλλον. Δεν έχει και κάτι σημαντικό εδώ. Κάτι γραμμές. Βίβλος. Λίστα. Αδιάφορο. Για άνοιξε την τσάντα. Λοιπόν, θα κάνω homework μέχρι να γυρίσει η μάνα. Αυτό πρέπει να κάνω. It's burger time. Πολύ γρήγορα ήρθε. How's that homework coming along? Τέλεια, τα έκανα όλα. How was the restaurant? Overpriced. But I guess that's the price you pay for convenience. Here's your burger. Thanks. Enjoy. I'm gonna call August. Tell her I said hi. Θα πάρει τη θεία τηλέφωνο. August? Guess where I am? At a motel in Powhatan. Tess and I took a little road trip. She says hi. We paid a visit to the old summer house. You remember the summer house? Θα πει τώρα στην αδερφή της ότι ο παππούς μάλλον ήταν άλλος. Still there. Anyway, Ένας we came Καναδός. away with some questions about mom and dad. Κλειδώθηκε κιόλας. Απ' έξω για να μην ακούει. Έλα, finish homework. I just... Do you think... Could dad have... Yeah, she's here. Hold on. Τι έγινε? She wants to talk to you. I'm going out for a smoke. Back in a few. Γιατί θέλει να μας μιλήσει η θεία? Hello, Teresa. Hi, Aunt August. This is all... It's pretty crazy, huh? Yeah, that's one word for it. How do you feel about it? Pretty exciting, depressing. Βασικά αυτό, δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Honestly, I'm not sure. Me neither. It's so Είναι λίγο surreal. surreal. Να ανακαλύψεις I ξαφνικά ότι ο can't παππούς σου imagine είναι Grandma άλλος. having an affair. But I also don't think she would have if it wasn't the right thing to do. Yeah. It seems pretty out of character, but she was an interesting person. My dad... I was still pretty young when our dad died. For your mom, I think this is all... I never really knew him. Ισχύει, αυτή ήταν πολύ μικρή όταν πέθανε ο I'm παππούς, sorry. δηλαδή ο μπαμπάς της, οπότε δεν το γνώρισε και It's πολύ. alright. I've spent enough on therapy to almost be over it. Did you guys find anything out there? I haven't been since we were kids. We found some of your old art. Stuff you made as a kid. Oh, that's so... Do you ever do that kind of stuff now? Well, no, not really. Not as much as I'd like to. Although I have to do a lot of creative stuff at work. But it would be nice to get back into writing.
What about drawing? Και η γιαγιά I και η was θεία a γράφει. dedicated artist, but never a very good one. What about the house? Ρωτάει πώς είναι το ψυχικό. Yeah. Οκ. I'm surprised it was still standing. I guess part of me hoped we could just move out there. Αυτή ήλπιζε να πάει να μετακομίσει εκεί πέρα. Δύσκολο. Oh my gosh. You're breaking my heart. You'd rather live in the middle of nowhere than Προτιμάς in να μείνεις στη μέση του Chicago? πουθενά αντί για το Σικάγο. What? With me, in the townhouse. Didn't your mom say? No. Δεν το What ξέραμε. about Mom? Can she stay with you? Of course, both of you. But she doesn't want to. Θεία πρότεινε να πάνε να μείνουν και οι δύο μαζί στο Σικάγο και η μητέρα της δεν θέλει. Look, you should talk to her about it. It isn't my place. Why didn't... Oh, hold on. Work is calling. Love you too, Anna. Όπα, λοιπόν. Άρα η θεία θέλει να πάνε να μείνουν μαζί του στο Σικάγο. Έλα να φάμε και τον μπέργκερ εδώ. Πρέπει να κουνιέμαι για να το φάω. Σάκισέ το. Ωραία. Τα μαθήματα τα έχω κάνει. Έχουμε κανένα μήνυμα. Ναι. Λοιπόν, θα στείλουμε στη Francis. Αυτό, go to bed. Πάμε για ύπνο. Μεγάλη μέρα αύριο. Πάμε Καναδά. And Jocelyn is looking at him, and it's so obvious that she forgot her line, and of course she did, because she only got off book a few days before, and he's just staring at her. Uh-huh. And Todd needs her to say it, otherwise the whole scene makes no sense, and it's dead quiet. It's opening night! And so then she just says, "Who are you? The pirate of Penzance?" Για κάποιο θεατρικό λέει πάλι. Tess, What? Εμείς δεν are you even συμμετέχουμε. listening to what I'm saying? Γιατί σκεφτόμαστε πιο σημαντικά θέματα. Pirates of the Caribbean. I'm listening. If you want to just drive quietly for a while, that's fine. I can do that. Πολύ βαρετή αυτή η οδήγηση. Ας στείλω κανένα μήνυμα. Wait, where's my cell phone? Δεν το κινητό μου. Did I leave it in my backpack? Ωχ, μήπως το ξέχασα. Στο ξενοδοχείο. Oh no. Ούτε εδώ είναι. What? My cell phone. Το χασά. I left my cell phone at the Το hotel. χασά ρε φίλε, στο ξενοδοχείο. Are you sure? Yes, I looked everywhere. It's not in the glove box. It's not in my backpack. I don't have the charger either. I must have left it on the charger at the hotel. No. We have to go back and get it. Πρέπει να πάμε Tess, πίσω να we το have been πάρουμε. driving for over an hour already. Ω, We are not driving all the way back to the motel just so you can have your phone for δεν το one θυμήθηκε day. νωρίτερα. You don't understand. It might be gone if we don't go on France. Απλά το I χρειάζομαι. just need it. That's not much of a reason. Mom, we have to turn around. We haven't been driving for an hour. Yes, we have. We left 1 hour and 18 minutes ago. Well, we can drive faster on the way back. I am not breaking the speed limit and getting pulled over and getting a ticket because you can't wait till tonight to get You know, I wouldn't have left Έλα, my πες phone την there if αλήθεια it wasn't τώρα for για τον you. πατέρα. You were lying to me, and I was so distracted. And now you won't even go back. And Hold on. I was lying Τώρα to θα you? μαθευτούν When όλα. was I lying to you? you didn't tell me we could stay with August. Να το. Να το πρώτο. Why would you just lie to me and say August was unwilling to help us? I didn't lie. She doesn't want to help. Helping would be buying the house, and when I asked, she said no. But she offered to let us stay with her. And I said no. There's a million reasons why that's a bad idea. Έλα ρε At φίλε. least we'd be sleeping in a bed and not a car. Δεν We aren't θέλει. gonna sleep in the car. I'll figure something out. Aren't you concerned? We have no plan. You have no plan. I have a plan. Money might be tight, but it's not like I don't have a job. Άντε πάλι. Πάλι την ίδια κουβέντα. Γιατί δεν Why don't θέλεις you τη like θεία. August? Excuse me? Where did you get that idea? You always act like she's a pain when she's just trying to help. It's like you're jealous of her. First of all, I Ζηλεύεις. am not jealous of her.
It's a lot easier to make money when you live by yourself, especially if you're so far away. Your own family is an afterthought. I had to do all the work for Grandma. August just stayed in Chicago. You're making her sound so selfish. She's not like that. You've never lived with her, Tess. It's not gonna be like your little vacation. August thinks Δεν she έχεις knows μείνει, what's λέει, best ποτέ for μαζί της. Δεν είναι everyone. διακοπές. I can't be around someone like that every day. Wow. Είναι I ξερόλας η imagine what θεία. that feels like. Do you think you're the only person with problems and the rest of us are just running around doing whatever? You're exhausting. No wonder Dad left. Don't bring your dad into this. Why not? Why can't we talk about Dad? Actually talk about Dad for one. The divorce. Και το I διαζύγιο. don't want to have this discussion right now. Fine. You don't want to have this discussion? I'll just find out when I go to Nevada. Οπ, What? της το When I πέταξε see και see Dad αυτό. when I go next month. You're not going to Nevada next month. Yes, I am. Έχω ήδη τα I already ειστήρια, have the tickets. τα οποία δεν What do θυμάμαι you να τα mean? πήρα από το σπίτι. With what money? From my business, I'm going. From your and- business. I can't believe you. That you would go behind my back? If you just told me what was happening, I wouldn't have to. I wouldn't have to ask Dad to tell me the truth. The truth? Ποια είναι η αλήθεια Please. που είπε ο πατέρας, για να Oh, so δούμε. that's what this is all about, huh? You want to know what's the truth? Fine. Here's the truth. The divorce Εγώ τον wasn't χώρισα. mutual. I divorced him. You. Your father announced he was going to Reno to become Reno. a full-time gambler and expected me to say, Leo. "Oh, sure, honey. Feel free to abandon me and my daughter and dying mother to try out your next get-rich-quick scheme." Ο What? πατέρας πήγε στο Ρήνο για να γίνει What kind of επαγγελματίας person would think a τζογαδόρος. marriage could work Ωραίο. with that kind of distance? Αυτές So είναι then I φοβερές have to be the business. bad guy, just like always. He gets to run away and be the fun parent, and I have to be the mean mom and do all the work. So I divorced him. I'm sure he's just as Οπότε proud τον of his new job as I χώρισε. am, and that's why you're hearing about it now. Οκ. So sure, go to Τώρα Nevada. μάθθηκε όλη η Ask him αλήθεια. all about it. I'm sure he'll tell you the truth. Οκ, μάλωσε με τη μητέρα της, τουλάχιστον έμαθε πράγματα καινούρια. Mom? Λοιπόν, τώρα νιώθει άσχημα. Mom. Μιλάω. Μιλάω. Mom? Δεν μας μιλάει. It's a dead end. It's not a dead end. We just have to get out and walk. Where, Tess? I don't know. I'm trying to figure it out. Θα σας αδιέξοδο. I think it's through here. Αλλά Thanks θα for περάσω the τα σύνορα έτσι help, με τα by the πόδια. way. Τι έγινε. Look, I know you're upset. We both are. Let's just get in, see what we can find about Pierre, and get out. Before I change my mind. Agreed. Ωραία. Φτάσανε στη διεύθυνση μάλλον. Εκεί πέρα, στο σπίτι. Να το houseboat. Το βρήκανε. Να το. Αυτό που είδαμε στη φωτογραφία, το houseboat. Whatever we find here better be worth it. Λοιπόν, φτάσαμε στο σπίτι του Pierre. Θα σταματήσουμε εδώ για σήμερα και θα τελειώσουμε το παιχνίδι στο επόμενο επεισόδιο. Αυτό ήταν, παιδιά, το βίντεο για σήμερα. Κάναμε καλό progress. Μας έχει μείνει περίπου ένα μισάωράκι νομίζω για να τελειώσει το παιχνίδι. Θα το δούμε στο τέταρτο και τελευταίο επεισόδιο της σειράς. Κάντε like, κάντε σχόλιο κάτω από το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι αν σας αρέσουν τα βίντεο. Και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Γεια σας.